So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I sent her money. Every single month. It's our arrangement. But now, she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. És ezek után is Korea drograbja lett? I can't leave Rachel to deal with this alone. Az elég durva. Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Nagyon szép asztal voltam. De kár érte. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. But shouldn't that be up to Rachel to decide? Rachel is curious and determined. She's always going to want to know more. I can believe that. She won't be concerned about her own safety. She never has been. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Akkor még beszélnek Rózzal is. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay. Rose. De mind a kettő nagyon erős és jó válasz lehetőség. Do you need any help with
Anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway. Door to the left of the fridge. Inkább ezt választottam, hogy tudok-e segíteni. Hey, cool Body. graphic. Rachel was really getting rid of this? Mert akkor sem jön össze. Na mindegy. Jó. Here you go. Thank you. I'm really quite glad that you're here. Legyen az, én is. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Doesn't matter how painful it is. You don't lie to someone you love. You might be right, but can any of us really know what we would do in his situation? He's been a devoted father for 15 years. I know he loves Rachel more than anything. I'm surprised you're defending him after what he did at the Overlook. It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Akkor mehetünk. Várj, csak most már megnézem, mi a helyzet. Mi ez az egy? Miért lapozott ez vissza? Nézzük. Azt mondja, hogy Max. Azt hittem, hogy a legfurcsább dolog emberekkel kapcsolatban, hogy mennyire normálisak. Egy rossz 90-es évekbeli szitcom családnak néztek ki, és minden tőlem terhetőt megtettem, hogy játsszam a hóboltos, mégis szereti való legjobb barátját. Igen, bejelöltem egy újságfotón James-t a hűtőszekrényben. De csak azért, mert olyan hülyén nézett ki az arca. A cél az volt, hogy bemenjünk és kijöjjünk anélkül, hogy jelenetet rendeznénk. Szóval el kellett menekülnünk. Erről. Kiderült, hogy nem dőlhetek hátra és hagyni, hogy Rachel csalóapja gőgösen előadja magát. Erre tettem az önelégült seggét, és ráadásul még Rachel anyja is ellene fordult. Aztán Rachel felcsattant. Azt hiszem, nem tudja többé elviselni a hazugságot. Elmondta az anyjának arról, hogy James csókolózott azzal a nővel. Mindenki elkezdett kiabálni, és a következő dolog, amit tudtam, hogy Rachel teljesen szétrombolt mindent az asztalon. Ez volt az, amikor kiderült végül az igazság. Rachel anyja, nem az ő anyja. Rachel vadanyja, csókolózó nő. Ész megáll. Chloe hoboltos mégis szeretni való. Mondtam én, hogy valamelyik lesz a három közül. Szere. Mit gondolná egy nőről, aki annyira rejtélyes, hogy még a saját lánya sem tudott róla eddig? Abból, amit James elmondott nekünk, Szere egy drogos, akin tönkretette magát mindenféle cuccal.
És drogok alatt arra célzok, hogy túllövöd magad, és a sikátorban kötsz ki, nem pedig arra, amikor anime nézés miközben elszívsz egyet. Amikor Rachel kisbaba volt, Sarah akkor is beállt, amikor rá kellett volna vigyázzon. A dolgok annyira elrontottak, hogy James végül elvitte Rachelt. A vicces az egészben, hogy még akkor is, amikor James azokról a szörnyű dolgokról beszélt, amit Sarah tett, még akkor is olyan volt, mint aki, nem is tudom, megszállott, azt hiszem. Látni lehet, milyen hatással volt rá. Tulajdonképp, amikor arról beszélt, milyen csodás és magával ragadó volt régen Sarah, nem tudtam másra gondolni, csak Rachelre. Vajon James is ugyanezt érezte? Talán emiatt fél ennyire tőle. Mindegy is. Most Sarah itt van Arcadia Bay-ben, és Rachelt keresi. Azok után, hogy évekig fogadta el James pénzét, hogy cserébe távol maradjon, hirtelen kapcsolatba akar lépni a lányával. James szkeptikusnak látszik. Rachel pedig el sem tudom képzelni, mind megy most keresztül. Üzenet csoportos. Na nézzük. Mi ez? Ja, így csoportos. Rachel és Chloe, merre vagytok, srácok? Mi a vihar szereposztó partján vagyunk. Már írtam Rachelnek 8-szor. Nem hiszem, hogy megcsináljuk. Chloe, jönnöd kellene. Igen, Chloe, csodálatos voltál, kislány. Hé, Chloe, óriás voltál ma este. Kösz, nem tudok. Pedig elképesztő voltál. Nélküled nem lett volna műsor. Komolyan csak gyere, hozd a Rachelt. Sajnálom, srácok, hát ja. Na, menjünk fel. Mennyi fénykép. Na nézzük, hogy néz ki Rachel szobája. Csillagokkal. Ez ilyen, hogy mondjam, művészlélek, meg tudomány után vágyó, tehát ilyen sokoldalú. Azt nézem. Rachel? Mindenféle van itt, tehát gyerek. A csillagok miatt. Tudomány, művész. Tehát minden van itt. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Nem kell megnézni a feladatomat. Először is mindent meg. Ó, kapcsoljuk be. This light needs more light. Cuki. Jó, nem tesz a zsebre. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Ja, most ez asztrológia, nézd. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Rákoroszan házak csúcsa, rákoroszan holcsúcs pontosan drámai, szimpadias természetű oroszlán és az érzelmes, befelé forduló rák között fekszik. Ezen holcsúcs szülötteknek hangulata egyik pillanatról másikra változhat, azt észrevettük, mivel meglehetősen nehéz megtalálni az egyensúlyt a két csillagjegy között, és még nehezebb azt fenntartani. Erősség, kreativitás, szenvedélyesség, odaadó, elkötelezett, diplomatikus. Gyengeség, önközpontú, szeszélyes, kísérletító, drámázó, kísérletító. Ezt találó egyébként. Kártya. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so alone. Nézzük, azt mondja, hogy mi csodálatos kislányunknak az első felépésének éjszakájára. Kéz és ráttól is szeretünk anya és apa. Egy lámpa. Csak nézni lehet. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Onnan, tehát itt ilyen minden van itt. Tehát azért, mert nagyon sok oldalú. Sok minden érdekli, az jó. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Na nézzük, mit lehet itt. Ha valamit lehetetlenek tartasz, keresd meg hozzá lehetőséget. Audrey Hepburn. Mindig a mai napon kezd. Mary Wollstonecraft. Képzeljük el az elképzelhetetlen, tegyük meg a megtehetetlent, készüljünk fel a küzdelemre magával kimondhatatlan, és meglátjuk mindezek után... Igen. Ja, Douglas Adam. Jól van-e az, ha el akarom hagyni ezt a szomorú világot, kutatva a te tiszta utópiádat, amelyet jó esélye nem találok meg? Harry Kendall. Csókolj meg két a sétányon. Film. Egyszer régen a Paradiso főterén,
Vagy színházi előadás. Az üveg állatkert a webben színen, igen, ezek előadások. Ez micsoda? The yin and badass yang of Rachel Amber. Legalább emlékezz, szeretünk téged. Mindenki fegyverkezzen meg. Jó? Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? 4-es típus. Individualista. Kreatív, érzékeny, független, melankóliába és túlnyosságba süllyedett. A legjobb dolog, amit egy 4-es megtanulhat, az, hogy hogyan szabaduljon meg a múlt érzéseitől és hogyan fókuszáljon a jövőt tartogatta potenciálra. Találunk. Ó, kis rádió is van. Ez az első segélydoboz. Erős áramlámpa. És te zsebre azt szoktad. A varázs zseb. Na nézzük tovább. Bocs, hogy kutakodok itt, de ugye a játék része, hogy minél többet meg tudjak rólad. I could get grades like this. Mert mint tudjátok, már mondtam azt, hogy a valóságban ilyet nem csinálnék amúgy, és szerintem más sem. Szóval minden ötös, csak nézzük milyen megtestetült kíváros. Amerikai történelemben hibátlanul éles eszű és elszánt, 20. század irodalma, válthatatlan elmében és irányban emelt szintű biológia. Egy abszolút kitűnő színjátszó szakkör, Dionysos fénye ragyogott reál. Testnevelés állandóan jelen. Ki? Nem lehet becsukni? Nem. Használjuk. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Na nézzük, mi van itt. Húha! Kedves elkedek is azt, hogy most valójában mi van a tűzzel éjszakon, és mikor én már... Mi? Lehozzánk és gyújt rángra mindenkit a halál tüzes ölelésével? Egy barátom kérdezi. Ja, nem azután kezdett a tűz, hogy a Firewalk itt volt. Ez nagyon furcsa, srácok. A tűzoltósági források szerint még sosem láttak ilyesmit. Ötletük sincs, honnan jött, sem arról, hogy miért eddig tartott. Totális rejtély. Ideje feltenni az alusapkákat és elkezdeni agyalni. Kérdezd Miss Arcadia. Egy sárkány gyufákkal rászabadult a városra. A Prescottok úgy 50%-ban komolyan írják. Miért csak 50? A Prescottok gyanúsak, mint a szar. Annyira meglepne, ha ők tették volna. Talán valami bizonyíték a bűnösségükről, amit el akartak égetni. Vagy még jobb, holttestek. Szemtelenét nem is említve, amit az egész város a szólnak. Az is gyúlékony. Emberek okkan bolotvája. Csak néhány kölyök beszívott az erdőben, ami a furcsaságokat illeti. Az egész város full egyéb hírek. Ez szed. De miért férfi modellek? Egy indián temetkezési helyre épültünk, nem igaz? Őslakosok temetkezési helyére, és nem igaz. Ég, vágod? Legalizáljuk Oregonban mozgalom, hogyan vehetsz részt? Mi az előző téma? A következő téma a Blackwood Town emelkedése. Emelkedés. Hamarosan itt lesz, jó? Ennyi. Mit Rachel's always made being an A student seem so... easy. Almost sad to see all this effort. Azt mondja, pedig milyen természetes, hogy bemész egy szobába és benézze mindenhova. Hát igen. Péntek, azt mondja, laborjegyzetek, színház, ruhapróba, mozgás, eltekintés, fények, stb. Angol gyűrűk ura. Igen, amerikai töri, fogalmazás, piszuk, blabla, latin, igragozás feladata, jó. És akkor ide nem tudom, mit fogunk grafitizni? I think Rachel could use another subject. Micsoda? But which one? Anatómia gyűjt. Vagy anatómia. És mit írtam oda? That's the one. Ja, fordulj már el! I bet Rachel could have any study partner she wanted. Not that I would let her.
Honnan jönnek a kis babák? Meséld és mutasd be. Ah, ez annyira... Megmentjük a világot. Azt is zsebre tesszük. At least she'll have something from tonight. Nem tesszük zsebre. Pedig azt hittem befér. Van itt még valami? Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Reménykedtem, hogy a varázszsebbe beletesszük. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Hát ha nagyon szeretnéd drámát, akkor a görög drámákat olvasd. Na, az aztán tele van. Rengeteg tragédiával mindennel. És még egyéb, nem azt mondja, hogy pervers dolgokat, de vannak benne olyan dolgok. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of De feeling ez a connected. földgömb. Belül is egy mini földgömb, ez tetszik. Én kell nekem is. Ó, graffiti. Maybe I can make the world a less scary place. Valami, amit Rachel mondott. Valami, amit én... Legyen Rachel, hát mégis az ő szobában vagyunk. On stage, I think Rachel said, Na. Minden van még ezen a térképen. Ne fordulj már el. Rachel was incredible as Prospera. I won't forget a second of it. Őt idézte. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Nekem is. Mindjárt beszélgetünk. Ezt nem akad becsukni? Ezt így nyitva hagyjuk? Ezt is nyitva hagyjuk? Tehát így... Ott egy utazótáska. We were so Bejövünk, close to making our break kinyitunk last mindent, és night. úgy hagyjuk. Tehát igen. Now, I don't know. Próbáljunk beszélni? Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. Ja, lámpa. Ilyen ügyes vagy. Mondjuk ez semmi ahhoz képest, hogyha elvég egy kocsit is össze tudsz szerelni. Ezt zsebre tettük! All Ez right for az, Rachel's hiányzott light már. show. A Gotta get varázszseb. her attention first. Most mit csinálok ezzel a lámpával? Odaadom neki. Itt van, igen. Csillagok. Neked is kell ilyen varázszseb? Ha szeretnél, mit tudom én, létrát felvinni, akkor berakom a zsebembe. És akkor nem kell azt a nehéz súlyt felcipelnem a lépcsőn. Most például ez jutott eszembe. Megy a csillagokat. Check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Azt észrevettük. You remind us there's so much beauty out there. Látom, which sírva we almost nevetsz. never see. Mármint a Because we're zsebbel blinded kapcsolatban. by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Nem fogok ilyet mondani, hát hogy lehet ilyet beletenni? But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point?
It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Kicsit még hadd vigasztalja. Na jó. Tényleg jól néz ki. The fact that she's here right now. That she came here. For me. I think I need to see her. Is that wrong? De nem rossz. Of course not. But it might be tough to track her down. Yeah. That's true. Luckily, I've got my secret weapon. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Let me handle it. Really? Really. Ami majdnem mind a kettő hasonló válasz. Mysterious. I like it. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Ez is olyan a boltban. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. It's just like I told that biker dude at the mill, who was a lot scarier than this mom of yours could ever be. There could be flamethrowers, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash between you and her. And I would still find a way to get you there. Chloe fucking Price. My magical Shakespeare fairy. Shut up. But once we find her, how do I talk to her? What do I say? Oh. After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams. He's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life.
used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Szerintem most újabb álom jön? Igen. Itt milyen jól néz ki a Chloe jobb a ruhában. Kicsit más. A holló. Keresett Victoria. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. We never... That wasn't... you. Could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Tök jó ötlet ez most ilyen színpadiasan van előadva. What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's... the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a Mama. bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe,
Look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Hülye Viktória. Na, akkor szerintem Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. Plus, he likes me. And he owes me one from yesterday. Szerintem akkor most már csak can eddig do this. játszottam. Szerintem ezt úgyis elfogad, ha újra visszalépek, akkor pont innen fogja újra elkezdeni. Nem tudom még mennyi van hátra, de most így belegondoltam, hogy milyen gyorsan végigmentünk az előző 2 epizódon keresztül. Tehát lehet, hogy a holnap már be is fejeződik. Attól függ, a bónusz epizód az szintén mennyi idő, azt nem tudom. És azon okozom, hogy na meglátjuk. Vagy végigjátszom az egészet még holnap, ha nincs sok hátra, vagy átteszem jövő hétre a maradék időt, de szerintem le tudjuk játszani holnap. Na jó, akkor ennyi fér bele mára, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm a jelenlétét. Neked is köszönöm, Kavai 88, hogy megosztottad a véleményedet ugye a chaten keresztül. Mindenkinek szép álmokat kívánok. Igen, a holnap. Sziasztok!